Hi everyone, and hope you would have enjoyed Ramayana. And today, I'm going to say about community medicine, actually. And see, the lights are not so good, but it's a nice camera, but actually, and like what to say, very beautiful day. And I think there is a face light or something like that would be very nice. And so I have a light also, but um, okay. So community medicine was a very beautiful one, and nice community medicine. And um, like we had a very beautiful time. And field visit was very nice. So they took us first to Artyamati, and next to Salem Morgan Center, and Aircard trip also was nice. And we could have made into more of the trips, since like even if I or people take a bike and roam, everybody roams. So you must have made it as a system. And okay with it. And the beautiful days from the second year, we had this community medicine classes, and the third year also we had. And first year we did not have. From second year we had one period, I think, for community medicine, one or two periods. And it was very nice learning. From that time itself, we have started learning Park. We would have finished by third, um, like, uh, but still we did not have time. That is why, because of the travel and our army, and that's not a great deal. We have achieved still, and but there was a struggle in learning. And what else to say? Because um, and community medicine was sir was there, Kanan sir was there in the department. And madam was there. And also sirs, Dhansekar sir, and all of them was there. And we had a very nice time. And and they were presenting lot of papers. And we had a strict one, and strict discipline there. And when Kanan sir was there, we had nice time. And then I'll just take on the book, and just tell by the stories and good old memories of community medicine. That we are very thankful to the Department of Community Medicine, that we had nice time meeting. And it was very much impressive and excellent. So what is medicine means, it's medicine there. And we felt it. So realizing and recognizing medicine is a tough task. And so then so we have these acknowledgements and preface. And so the contents are introduction, man towards health for all, our country, and all of the things. So once again, I just answers from the question papers, got it.
syllabus I had not followed. That's why, but I got through community medicine through first attempt itself, and ENT also I got through first attempt itself. Just because the books are very good to learn, and we could write our own ideas. Even though the classification, Köppen classification, and the climate classifications, and the triangles, and all of the things were quite forgettable, but still we managed to mug up and write. And so we have social medicine, medical sociology, and section 2, health statistics, health information system, demography and family planning, family welfare planning. We have concepts of health in section 3, concept of disease, environmental and health, medical entomology. Section 4, we have occupational health, social security and healthcare. We have genetics and health. Then we have nutrition and health. Then we have principles and methodology and methods in epidemiology, and health education, informatics education and communication. And we have section 4 is communicable diseases and non-communicable diseases. And section 7 we have reproductive child health and school health. So these communicable, non-communicable, these were a part of microbiology which we managed to write. And then we have national health programs and mental health. And we have section 8, geriatrics, health planning, health management, disaster management, health information system, community healthcare, rational drug management. And we have section um, 9. Voluntary health organization, non-governmental health organization, international health organization, urban health, medical ethics, public health law. And section 10 we have recent areas of interest. And so the abbreviations are given. Actually, I thought of reading park only, but I have less of time. One more day, if I'm free, I will read park and stay to you. Just um, so a nice introduction was given, and a man towards health and all of that. And we are having the uh, evolution of community medicine and history of medicine given, and we have approaches to providing health care, and we have our country, villages in India, and health profile, and Indian cultural heritage, and cultural awakening, and natural resources, and Indian system of medicine, and complementary and alternative medicine, Ayurveda, Vata, Pitta, Kappa, Unani, homeopathy, Unani tip. So it's a part of culture in Indian subcontinent and practiced widely in India, Pakistan, Bangladesh, and other countries. So then we have this. Um, so many short words are given in slanting language, and we have acupuncture and other methods are diet therapy, herbs, meditation, naturopathy, and siddha, and prayers, and yoga, and massage, and tai chi, magnet therapy, environmental and sustainable development, and field practice area. So next we will go to social medicine and health statistics. So in that introduction, we are having this society, social context, and social obligations, and social aspect of health and disease. So medical sociology and social epidemiology, study of cultural factors and study of social relations, both in health and disease, and social principles in medical organization. And we are having social science, uh, man in society, history, geography, civics, political science, and other disciplines. So we have this behavioral science, and sociology, anthropology, psychology, and psychiatry. And medical sociology, we have social anatomy, physiology, pathology, therapy, interactions.
and so like it deals with different kind age, sex, good environment, air, water, ideal food, and for better nutrition and malnutrition, infant mortality. So this malnutrition is a very important fact in community medicine, and infant mortality and maternal mortality also. And we have this typhoid, the social therapy, the personal hygiene is very important, and typhoid and all of these diseases, epidemic and pandemic diseases, all of these things are very important. And so, so wearing chapel to prevent the hookworm infection, and tradition, value system, culture, custom. In certain places, we need to wear chapel to save life. Also, we might have a snake bite, and and so anthropology, uh, which determines the health status. Uh, For example, is the erect posture of man versus varicose vein as physical anthropology, and we have psychology, study of human behavior, and the psychiatry. So clinical discipline which treats the mental illness, and terminologies used are given. Society is interrelationship, and role play is acceptance of placement, and medico-social and problem family, broken family, belief, poverty line. So this poverty line is very important in community medicine. So it is like according to Planning Commission of India report, it is under urban area per capita per month below 264 rupees are consuming less than 2100 kilocalories per capita per day of diet. Rural area it is per capita per month below 229 rupees or consuming less than 2400 kilocalories per capita per day of diet. So and the customs and the mores. Um Stringent customs are called as mores, and so and so belief, it is like which are accepted without trying them to prove they are true. And so acculturation is a mix up of two culture and adaptation to new culture, and case study, uh, and emotion. So case study is studying and analyzing a social unit, and motivation and habit and family. So habit is a routine doing of thing by a reflex. So I have never seen such a definition for habit, and very nice. A routine doing of thing by reflex, especially if you live in the Srirangapatna, you have a certain habit. Tipu Sultan has a habit. Akbar has a habit. So the kings usually have habits, and and so then we have this special term social security, social defense, and social insurance, diet, and disease. So then we have the social problems. So juvenile delinquency is one of the problems, and social area of interest. All of the things are given, the subject names, and group behavior. So group morale, so moral of the story, and uh, then we have social factors in health and disease. So the literacy status, and we have the
standard of living, uh, spending capacity and acquiring capacity and purchasing capacity, and so which brings down diarrhea, cholera, tuberculosis, and birth, death, nutrition levels, and expectation of life, and all of things. So cultural factors in health and disease, and we have no greens in pregnancy that is believed to produce black skin, and example of tradition, habit, custom, and belief is given. So nail biting is a habit, and walking barefoot is a habit. So and so application of turmeric powder before bath by women is a habit. It's not a habit; it's a custom, and so uh, and the tradition. Uh, so and so like so spirit of ghost causes hysteria, and belief, and leprosy is due to sin of the past life, and chickenpox is due to wrath of goddess, and all of the things. So family in health and diseases. So we have smallest unit of society, and we have polygamy, polyandry, and all of the uh, things, and we have a problem family and social classification. So class 1 occupation is professional, 2 is managerial. So what is managerial? Managerial, I think, being a manager or something. Option 3 is skilled, and option 4 is semi-skilled, option 5 is unskilled, and so by income, per capita income in rupees. And so the author, please don't think I'm just uh, kidding you and just making comedy out of the book. Just I have uh, came across this book and have marked some important things memorable, and should be easier to learn, and something which we learned and which is new for us. And so then we have a Prasad classification, and so updated 3 is given. So inflation index and the consumer index, and the correction factor, and the things. So we have correction factor is cost inflation index into current price index by 100, and so this is a form of calculation copied from mathematics, and so then we have economic indicator showing cost inflation, and we have Kukusami's classification for urban areas. Uh, so this also, this also has a confusion, uh, just because. So every subject and the reasons were scattered just because of a large sum of money and large huge books and huge road. So then we have education. So actually when from town you reach the bus stand and you reach the Bugai signal,
The Google signal, one of your right hand is cut and thrown. And next, you move to Netimeda around the mountain, straight to the Nandi hills. In that Nandi circle, there what happens is that one of your dresses are stolen anywhere. Someone goes around you, or you go around someone, you go and crash. So there you lose some of your skills, and then straight you go to Kotlampatti and near Uttamasolappuram. So till next to Uttamasolappuram, you will be hanging upside down. So like there also you will be losing one of your legs because you are just flying. And then from Uttamasolappuram to Aryanur, there the road is very broad and you forget yourself there. So lot of buses and lorries comes near you, blessing the satellite, actually, blessing you and your bike. So there what happens is that you lose one of your organs. Then from Aryanur to Siragapadi to Vinayaka Missions College, when you land down, you will see losing some of your hairs, or your head may be cut down, or you might lose your eyesight, or you might lose your speech, or you might lose your thinking capability, just because of the Swan Lake and the Eden Gardens. So what's remaining in the college is that just simply you, like a coma patient of 20 years. So Gopusamy has classified it, and education, professional, graduate, inter, high school, middle school, primary, illiterate, is 7 to 1 score. And occupation, professional, semi-professional, clerk, shop, firm, skilled, semi-skilled, unskilled, unemployed. That is 10, 6, 5, 6 to 1. And income per capita, 800 and above, up to below 40. And so like total score is A plus B plus C. So education, occupation, and income. So very nice chart. I can remember easily. This is not even a tough task. And by Parikh method, Parikh classification for rural areas, and the scoring systems, and socioeconomic scoring by grades is given. So everywhere the author seems the subject is very easy in the beginning, but as we go and go, he gives us lot of details and depths. So we have to clear each and every depth. As if I have never been such like Kadanpattar Nenjam Pol Kalangina. I have never been in debt to such a big debt in my life to the author. And so then we have the scorings, caste, occupation, OC, BC, and SC, scheduled caste, and the backward class, and the forward class. So Pavam, what sin did the forward class do? Just because they are OC and they get a 10 of the score, and the background caste has just 2 points lesser. See, there is a lot of difference between the background and the forward caste. You can put SC at least 8 because they are only little in number and they have good opportunities.
And so then we have the occupation, and professional is okay, profession, semi-profession is okay. So partially working, and clerks, shopkeepers. What do you mean by clerks? Have you put on anything about the clerks? At least on the movies? No, you have not done. You should take off the name as clerk. What is a clerk? You have not popularized clerk. The government can't give a 5 grade for a clerk. This is impossible. And shopkeepers, okay, we can give, because we see shopkeepers outside and we talk to them daily. So what is a clerk? We never talk to a clerk. And then we have skilled workers. Okay, they are skilled and we know about the skills and all of the mechanical works they do. And we have semi-skilled workers. That is the taming and all of the things which a skilled worker passes on, and they just mold into. Okay, then we have unskilled worker. So unskilled worker also you could say it as a you can't say it as an unskilled worker. You can say it as a commercial worker or a civil worker or something like that. If skill is a crime, then unskilled is a commercial or a civil, and so not employed. Not employed is okay, no problem about it. So then we have literacy. So it is PG, UG, inter, metric, middle school, primary school, illiterate. That's okay. Literacy of housewife. So degree, inter, metric, primary, illiterate. Then type of family, nuclear and a joint family. Don't use the word nuclear. So nuclear means it is a copyrighted word of the Atomic Research Center. So you can't make it as a nuclear family. Say it as a so the joint family, and the nuclear family, say it as a small family or a very small family. You can use only these English words. You can't use a scientific word. And so housing, own and rented, that's okay. House type, pakka, semi pakka, kacha, that's also okay. That's a Tamil word. And so then we have the land holding. So dry and wet land, and the farm power, tractor, bullock, horse, cow, buffalo, donkey, sheep, goat, and once again a confusion with this. So if you mean a snake, okay, here we'll take this words. If you mean a sheep or a goat, you must mention that you are mentioning the anatomical sheep or a goat which is slaughtered for the meat. The name of a clam is a sheep or a goat, it might be in other countries. So in India, the sheep or a goat means sheep or a skin, a fur, a leather covered animal, which is a um, living, which can live for more than 200 years. Say, actually, these dogs usually are covered in the goat and the sheep skin, and they are presented as a model. So in India, you should call them only as sheep and goat. Please don't make this mistake. Every writer must not make this mistake. This is sheep and a goat. Must not be mentioned like that. You must mention it as a clam or uh, something like um, an eatable thing. So even this chicken and this one, that also, or you can then mention the name of the fish.
So you could mention it as a peacock fish or a parrot fish, or you simply say it as a goat fish. That would be very good. But don't even mention as sheep or a goat. And so, um, like for chicken also, you must mention it as a conch. And so then for donkey, horse is okay. For a cow and a buffalo, you must mention it as a beef, not a cow. And so bullock, ox, and all of the things. So material possession, AC, color TV, air cooler, fridge, between TV and fans. Oh my god, you have these also. Please don't do this. See, like we engineers, we doctors, just struggle to create an anatomical structure and a physiological working and give them in the hands of engineers and help in productivity. You simply give a slight rule not to own all of these. And how would they people how would people um, tend to buy, have a mind to buy, or how would they have a, like they'll be afraid of buying these. So please don't make this, let them contribute to what they wish. So make a separate fund, make a fund for these electronic goods, because I visited a lot of shops and there is a complaint. And there is even a small material, working material. Okay, a good working material starts from 2000 rupees. So people are not affordable for 2000 rupees for a machine. And like for 1 year or 2 year machines, people would be giving 2000 to up to 5000, they'll be eligible. But above 5000, it's very uh, it's doubtable. And and they won't be able to afford, they won't be able to give money for more than 5000 for a year or a two. So make sure they would be buying in EMI, that's okay. But make sure, but EMI we have certain standards and the taxes and all of the things. So it won't go to the direct engineers fund. So you must make it clear that every of the money is saved in production of uh, mechanical movable goods, because this is um, even though the products can be reused and the materials are not waste, these are almost non-renewable resources, and the engineering mechanics can anytime be endangered. And certain things, even windows could be forgotten, and you could not luckily, if a Windows was created by me, I would have certainly forgotten by now. So thanks to people who are along with me, who just keep on moving with Windows. So this is very important thing. And um, so you must contribute much to the electronics. And the electrical is somewhat a renewable resource. And so then we have social participation. So then we have this social participation that is good, rare, and ill. So the social participation must not be too much crowded. Again and again, I advise, you might be just blocked out or chucked out of a public or a space of the earth, and you might just be flying sideways. So
make sure you don't miss out your well-being in the public. And like engaging in misbehaving in other activities, or drinking, or other public uh, disturbing things are different. But this forms a very important thing nowadays, because there is a change of road, change of buildings, change of everything. You go around the world in squares, and you must be very careful in space. And so in social participation means a maximum of 200 people, a minimum of 50 people is enough. More than 100 must be countable, and counted, and kept under surveillance, kept under police eyes. And so but the police are very, they're very much aware, and they know each and every happening, and they prepare themselves to teach people. And so that is a very good um, uh, um, innovative thing done by the police. And I am very thankful, and I appreciate. And then we have Prabhakara classification and belongings and achievement, 1982. Uh, the house, room, toilet, kitchen, vehicle, radio, tape recorder, father's education, number of living children, and all of the things. So, what is this? Radio, tape recorder is very much important. So, as the um, rainwater harvesting system, this radio also must be made available. So nowadays it is made available to televisions, to the, even though through the phones, smartphones, and the computers, and even in all of the smart devices, home devices. And it's even in feature phones, ordinary mobile phones also, this radio is very much available. And we have about some 3 stations by now, 3 to 4 stations, and it's very good. You must listen to radio at least for some 2 to 3 hours if you are on a leave, or at least 1 hour if you are on a work. So and so like so house is okay, the rented, leased, and owned. So you make sure each and every person has a house, and in your own house only you must be rent or leased. So you should not rent in others' house. Uh, People, until you are less than 18 years of age. So make sure you must live in only your own house. And so this ration cards and this election committee would be coming around checking that you are living in your own house, you are renting your own house, leasing your own house, or you are living in rent with your own house, to imply or to complete the debts you have. So that's okay. Then we have the room. So the room is nil, 1 to 2, 3 plus. So individual must have at least one room and a toilet. And so like a toilet is shared and separate. What is this? And so room must be at least, so an individual can have a minimum of 2 rooms, a maximum of 5 rooms. So you could have a square feet of a person. So you have a lot of living area. And I myself live alone in this island. And so actually this island covers about more than 10 acres.
But I am myself with my family, just two of them. I am living in a land of 10 acres. So think about how much you must live. So at least have some 500 square feet for yourself. Have a good living room, have a rest room, have a sleep room, and a toilet. So have a minimum of one reading room, one sleeping room, and a one toilet, so that at least some three rooms for yourself. And this toilet is that shared and separate. Shared is zero, and separate is one. So what the hell you're saying about the toilets? It's like I'm very much no, like I'm not even pleased about it. It's like every individual will have a separate toilet, because and not one of the person will go into other toilets and use, because they might acquire infection. And so and not even infection, they might have some psychological problems also. And so like this toilets also, and public toilets, for children, it's okay. Public toilets are okay. For children, they have given good space, but something like there is no water in certain of the toilets. So like in the rural village areas, there's no water at all. And how do they try to use the toilet? I don't know how. And so like one toilet in um, Magudan Chavadi nearby, I think. There was one drum full of water, and there was this bottle, water bottle, 2 liter water bottle. There only there was there for water carrying, and there was a sitting toilet. So why do you have a sitting toilet in a public place? You can better have all of the normal toilets. So sitting toilets will cause more of the infections. And so I don't recommend sitting toilets for public place. Maybe for disabled you could have only one sitting toilet among all of the toilets. And so in certain regions, and other toilets were all locked up in certain regions. So lastly, in this Uthumalai Murugan temple, like I saw the toilets there from the top. There it was like so from there is a little climbing path, and that side there is a police quarters, and from there you could directly see the toilet. Why don't you turn the toilets and keep, like they keep the front of the toilet on viewable from the top? You should not use it like that. And so that also the toilets were all locked up. uh, like People using will certainly have good habits. They won't be like they won't pour water and all, or they make some they dirty the toilets and all of the things. Or in certain public toilets and all, like they throw off the napkins with uh, dirty napkins, and all of the things in the toilet and keep. And so actually I am not going to give approval for toilets and all. I have not come for that also. Because like you have created a design of the toilet with some dirty napkins and some dirty stuff, dirty animal stuff, this meat, this consider this boti, the inside the boti and all will be full of this boat's um, uh, stomach contents. So all of that you empty it there, and create a visual toilet experience. And so please don't make it.
because pregnant women, like they'll be certainly forced to go toilet for within like 1 hour interval, with a minimum of 1 hour interval. So at least for it's because they have frequent urination, and old people they'll be having incontinence. And so, like, why do you make such a disaster in the toilet? And in Madras, usually in Madras, so I saw a police woman. She was in the toilet, and the toilet was congested, full of dirty and things. So she took a mug, and she was pouring water into the toilet and then entering the toilet. Why such consequences and bad things? So you must not create a prison like experience there. So like it must be very clean. Each and every toilet. See, like next election will be in 2021. So till then, you must. I'll be coming checking around the toilets. You must make it very much clean, and not like you don't make like very clean and all. Make it as natural as it is. And in this Chinna Sirakapadi toilet was very good. Actually, was this there was a sanitary napkin burner, and this there was this water, and because they did not have affordable mugs and all for the nearby, there was a school, and so there was a public toilet there for women alone. And so about some 10 toilets were there inside, and a dress changing room and all of that, and a cloth washing room was there. And so the water mugs also was not there actually. So they took this plastic um, empty bottles and all, and it was very clean. Everything was very clean and neat building also. And so try to make it as this one. And so then this toilets around Mallasamudram. So each and every house is a toilet, but we could not go banging every door. So people, even women like me, they won't be able to get into others' house when they are alone, because there might be any mishappening. So you might be assaulted, or you might be fainted, or your things may be stolen. So you must be very safe. So in Malasamudam, only on the front there was a public toilet, so that was very good, very neat. So there were women outside, they were collecting 5 rupees. So if you want, you collect 10 rupees also, or 20 rupees also, but make the toilet very clean. It must be very much clean. And like um, and also like don't make too much of water available. Make like less water, and more use of tissues, and make available some newspapers. Collect a lot of newspapers and keep it sideways hanging by the um, this steel rod. Make it available, so that people don't use much of water. And and soaps. So before the toilet you make soaps available. So in this Netimede, so this in the mountain sideways there is a toilet, the Kari Perumal Karadu. So there they make available soaps, shampoos, and all of the essential things, and even small powder dabba, and all of the things. So you could get that 5 rupees and 10 rupees soap. You just pay only 5 rupees coin. And
So 5 rupees is more than enough for a person. So if more persons are not available for the public toilets, you could make it as 10 rupees, because there are only less persons coming in and you have to clean them. And so the Career Perumal Karate toilet was also very much clean. There were no problem at all. So then this toilets. Atiyambati, that S. Palam road, there is a toilet, and nearby this side road. And there also women collect money, and they keep the toilet very much clean. They collect 5 rupees, and it's very much good and clean and neat. And then after that, which place? So in the petrol bunks. Petrol bunks, always they'll keep it very much clean. Everywhere, wherever you go. So don't mind to get into a petrol bunk toilet to change your dresses, or to uh, go and wash your hands or legs. They are keeping it somewhat clean. And then what else? Uh, like um, then to Ponganapuram. So there, every place, there is this. But in the interior of this place, this Airwadi and all of these places, Vanyambadi, there are certain toilets are. There are one or two toilets, and there are schools also, but the toilets are not open. Um, in there, certain toilets doesn't have water supply. Make sure water is there available for 24 hours. And so and then there's Ponganapuram. There was um, this water tanks were there along the road, and that's okay. And this actually E-road and all. E-road also, E-road toilets were okay, but the sideways toilets were not okay. And Sankari, Sankari E-road, there is a toilet, but um, what to say? Small in between is not very nice. I recommend the government. So I know they'll be building toilets, big toilet on the sideways, because and also in the Salem bus stand. Salem is going to be a smart city, but both of the bus stands. No, Salem main bus stand. This old bus stand toilet is not even safe. It is full of dirt and dust and lot of garbage there. And they also collect money in the old bus stand, but full of smell. And in the new bus stand, toilets are very good. And so very much. Uh, so I need to. So this chapter is going to end. Okay, I'll say about the toilets alone. So in the new bus stand, the toilets are good and the water source is good and neat, very much neat in Salem new bus stand. Even though you don't have a smart city, also it will be very good only. All of the all Trichy Road and Sangagiri, all of them follow Salem bus stand. And so this next Trichangoda, like
Trichangood bus stand. There, I think the toilets are actually in the bus stand itself. There is no toilet. Um, Surrounding in Trichangood. Okay, I have not seen. I think. Then in Malur. Malur, okay. Then in Rasipuram. Rasipuram also like Rasipuram, Trichangood and Erode needs development in the toilets. I don't want to see toilets in the center of the bus stand. And so like then Rasipuram was not at all okay. It was full of this, and also Edapadi. Edapadi bus stop toilet is the worst one. See, Edapadi Palaniswamy is the Chief Minister of Tamil Nadu, and still you keep it. When he became Chief Minister of Tamil Nadu, the first time itself, I was in Edapadi. So, like the toilet is not at all good, and this full of dirt and pollution and polluted water and full of this algal growths. The pasam pudichu full Edapadi bus stop itself in the frontலே இருக்கு toilet, so it's not nice. And so like காசு கொடுத்துட்டு after giving 5 rupees, then entering the toilet I thought of coming out because bus was stopping in. I went to Pulambatti, so bus was stopped in Edapadi for 10 minutes, so within the gap I thought of going to toilet and come. And then Trichangood, I don't know where is the public toilet. Okay, that's okay, no problem. And but make sure you make it. And yeah, the temple on the top, the toilets are good. Okay, ஓரளவுக்கு இருக்கு. And somewhat okay, but make it ஆல்மோஸ்ட் க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. டோன்ட் மேக் இட் வெரி ப்ரௌன் கலரில், இந்த இல்லைன்னா இந்த பச்சை கலரில். டோன்ட் மேக் இட் வாமிட் வர மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஸோ இப்போ ப்ரெக்னென்ட் லேடி யாராவது உள்ளார போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தலை சுற்றி தான் திரும்பி வருவாங்க. ஸோ மேக் ஷுர். அண்ட் ஸோ லைக் தென் இன் சங்கரி பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை த ஃபோர்ட் ஒரு டாய்லெட் இருக்கு, ஓரளவுக்கு இருக்கு, அவ்வளோவா நீட்டாக இல்லை. இந்த திருவையாறு பாடுவாங்க, சேலத்தில் திருவையாறு ஜஸ்டிஸ் சுந்தரம் ஹாலில் அங்கே இருக்கிற டாய்லெட் மாதிரி தான் இருக்கு. பட் வாட்டரே இல்லை, சுத்தமாக வாட்டர் இல்லை. வாட்டர் சப்ளையும் இல்லை, மணி கலெக்டிங் ஆளையும் காணும். பட் ஓகே, அந்த இடத்துக்கு தேவையில்லை தான். பட் ஃபோர்ட் வந்து நிறையா பேர் பார்க்க வந்தால் யூ வில் மேக் இட். எனக்கு தெரியும், பட் நான் மட்டும்தான் போயிருந்தேன். ஸோ தட் டைம் அண்ட் ஸோ அது ஓகே. தென் பொங்கனாபுரம் ஆக்சுவலி அந்த சரௌண்டிங்கில் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் தான் இருக்குது, நல்ல ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, சாப்பாடு ஹோட்டல்ஸு. தென் எலம்பிள்ளை பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ். ஆக்சுவலி எலம்பிள்ளை பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஹவுஸ் இருந்ததுனால ஐ நாட் கோ டு பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் அண்ட் சி. So then like Siddhar Koil. Lastly, when I went to Siddhar Koil, public toilets were there. உள்ளார போய் பார்க்கல, அவுட் சைட்லேருந்து பார்த்தேன்.
டோன்ட் மேக் இட் அ மிஸ். எங்கே பார்த்தாலும் இந்த டாய்லெட்டை ஏன் இப்படி பண்ணி வைக்கிறீங்க? இப்போ வந்து எலெக்ஷன் வர டைமில் தான் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்களா, இல்லை எவ்ரி டைம் யூ மஸ்ட் பி வெரி மச் கரெக்ட்? அண்ட் சும்மா வந்து நான் உங்களை என் வீட்டுக்கு அழைக்கிறேன், அதனால டாய்லெட் இப்படி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்லாம் சொல்லாதீங்க. நீங்கள் என் வீட்டுக்கே வந்து கூப்பிட்டாலும் நான் வீட்டுக்கெலாம் வரமாட்டேன் அவ்வளோவா. அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ லைக் திஸ், இந்த மாதிரி டாய்லெட்ஸ் இருக்குது ஓரளவுக்கு. பட் கொஞ்சம் லைக் ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்காக இல்லைனாலும் ரொம்ப டெரராக இருக்குது. ஏதோ பேய் இருக்கிற மாதிரி, ஏதோ ஆவி இருக்கிற மாதிரி, ஷேடோ இருக்கிற மாதிரி அந்த பயமே போகும். ஸோ தென் திஸ் விநாயகா மிஷன்ஸ் டாய்லெட்ஸ், இந்த டெம்பிள் டாய்லெட் வாஸ் நைஸ். ஓகே, இந்த இதில் இந்த குருமம்பட்டி ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஹவுஸ் மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் டாய்லெட், விநாயக மிஷன் டாய்லெட்டு வாட்டர், ஃபுல் வாட்டர்லாம் நல்லா வருது. அண்ட் ஸோ டாய்லெட் ஆல்சோ வாஸ் நைஸ், நல்லா டைல்ஸ் அண்ட் ஆல் போட்டுருங்க. பட் அனாவசியமாக லைக் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து டைல்ஸ் எல்லாம் போடாதீங்க. சும்மா பிளெயினாக இருந்தாலே, லேண்டு நல்லா இருந்தாலே போதும், கால் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும். அண்ட் தென் இந்த குருமம்பட்டி ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கு, அதில் எங்கே டாய்லெட்டு, அந்த சைடு மவுண்டன் சைடில் இருக்கு. அதுலேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது, பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஒரு சௌச்சாலயம், ஒரு டாய்லெட் அப்படின்ட்டுனா பார்த்தோன்னே திரும்பி போயிடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ லைக் அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து யூ மஸ்ட், ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறாங்க, காசு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதையுமே இப்படி பண்ணி வச்சுருந்தா, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. அண்ட் ஸோ நான் நினைக்கிறேன் வந்து நான் ஒத்தி தான் அங்கே டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுற ஆளுன்ட்டு, அதனால தான் இப்படி ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆஃப்டர் திஸ் குருமம்பட்டி ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடெல்லாம் முடிச்சிடலாம், சவுத் சைடெலாம் முடிச்சிடலாம். ராசிபுரம், ஓகே. நாமக்கல், Namakkal was same as this Dharmapuri bus stand actually. And so அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு டாய்லெட் இருந்தது, வாஸ் வெரி க்ளீன், சாப்பாடு சூப்பர் சாப்பாடு. வாஸ் திஸ் சிக்கன் பிரியாணி நாமக்கல். அண்ட் முலாம்பழம் ஜூஸு, ரோஸ் மில்க்கு எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு ஃப்ரீ டைம் என்ன பண்ணுறது, காலேஜ்லேருந்து வெளியே துரத்தி விட்டாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி விளையாண்டுருக்காங்க. ஸோ யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அங்கே எம்எஸ் யாருன்னு தெரியல, டீன் யாருன்னு தெரியல. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, காலேஜ் விட்டு துரத்தி விட்டாங்க. யாருன்னு தெரியாமல் சும்மா நைன் பேசிகிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, காலேஜ் விட்டு துரத்தி விடுவாங்க. ஸோ தென் அப்படியே கிளம்பிட்டு ஃப்ரீயாக இருப்பேன். இல்லை லீவ் விட்டாங்கன்னா வீட்டுக்கு வர மாட்டேன், ஸ்ட்ரைட்டாக பஸ் பிடிச்சி நாமக்கல், இல்லைன்னா சேலம் வந்து நேராக தர்மபுரி, இல்லைன்னா ஆத்தூர், இப்படி தான் ஏதாவது. அண்ட் ஸோ லைக் ஓகே, அது ஓகே, நாமக்கல் ஓகே. நாமக்கல் ஃபோர்ட் டெம்பிள்லாம் இருக்குது. அண்ட் அந்த ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள்கிட்ட பேக் சைடில் ஒரு டாய்லெட் இருக்குது. ஸோ வெரி க்ளீன், ஃபஸ்ட் கிளாஸ். அண்ட் வாட்டரும் நல்லா வருது. ஆஞ்சநேயர், இப்போ பப்ளிக்கு அவசரமாக டாய்லெட் போகணுன்னா ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு பின்னாடி தான் போகணும்.
பிகாஸ் வைஷ்ணவாஸ் எப்பயுமே தண்ணி இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க, சண்டை போடுவாங்க. அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும், கை கால் கழுவிண்டே இருக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு திருச்சி சமயபுரம்ல ஒரு டாய்லெட் இருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதனால் கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க எல்லாம். அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் திருச்சிக்கு அப்புறம் தாஞ்சூர், நாகூர் அதெல்லாம் இருக்குது. அங்கே அவுட் சைடு விட்டுருங்க, இன்டீரியர் மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ திருச்சி மோஸ்ட்டாக அவ்வளோவா யாரும் போக மாட்டாங்க, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸு. ஈரோடு ஆனால் அடிக்கடி போவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் மல்லூர், பல்லசமுத்திரம் இந்த சைடெல்லாம். ஆட்டோமேட்டி சொல்லிட்டேன். காளிப்பட்டி டெம்பிள் பக்கத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு 10 டாய்லெட் கட்டணும். வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா 1 2 தான் இருக்குது டாய்லெட்டு அந்த சைடில். ஸோ இப்போ வந்து நிறையா பேர் வந்து இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து காளிப்பட்டி ஃபேமஸ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ நிறையா ஃபண்டு கலெக்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ லாஸ்ட்டு 3 இயர்ஸ்லேயே நிறையா கலெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது முடிஞ்சு அந்த சைடு கட்டுங்க. அண்டு தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் காளிப்பட்டி திருச்செங்கோடு அதெல்லாம் ஓகே. தென் ஆட்டியம்பட்டி அண்ட் திஸ் இன்டீரியர் ஏரியாஸு அண்ட் திஸ் சீரகாப்பாடி விநாயகா மிஷன்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு உமன்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் இருந்தது. ஸோ தேர் வந்து 2 டாய்லெட்ஸ் இருந்தது. பட் இன்னும் கலர் அவ்வளோவா சரியில்லை டாய்லெட்ஸ்க்கு. அண்ட் கொஞ்சம் ஓல்டு டாய்லெட்ஸ் மாதிரி இருந்தது. தென் புதுசாக டாய்லெட் கட்டினாங்க பேக் சைடில். பட் ஒரு 1 இயர் கூட அவ்வளோவா யாரும் யூஸ் பண்ணல. அதுக்குள்ளார ஃபுல்லாக எல்லாம் அழுக்கான மாதிரி எல்லாம் காமிச்சாங்க. ஃபுல்லாக நல்லா பொல்யூட் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் வெரி பேட். ஸோ சேஞ்ச் த ஆட்டிடியூட். அண்ட் ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் அந்த சிஆர்ஆர்ஐஸ் அந்த டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு க்ளீனாக தான் இருந்தது. நோ ப்ராப்ளம் வித் தட். And okay, then Kabde coming forward. So Veerapandi, Pulavari, GH, there is a toilet. And GH has Elampillai GH, Pulavari GH, both has very good conditions. ஆனால் Elampillai GH வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் it is missing something. அவ்வளோ நீட் இல்லை. நியூ பில்டிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இது ஓல்டு பில்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் ஹட் மாதிரி இருக்குது, ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குது. அந்த சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒரு சானிடைஸ்டு ஒரு மாடர்னைஸ்டு ரூம் அவைலபிளாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், பேஷண்ட்ஸும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வீடு மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா எவ்ரிதிங் வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் கூட சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஆர் லைக் அவங்க மைண்டு சேஞ்ச் ஆகும், ஸ்லீப் வரும். ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும். எல்லாமே மஸ்ட் பி மாடர்னைஸ்ட். அண்ட் ஸோ தென் பூலாவரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஸ் வெரி நைஸ் ஹாஸ்பிட்டல். And then this Neykarapatti nearby lake வந்து there are some 4 toilets. But on the road அந்த side வந்து இந்த உத்தமசோலபுரம் அந்த அதர் சைடு இந்த பக்கம் ரோட்டில் வந்து there is one பப்ளிக் டாய்லெட்டு. அது இன்னும் கண்டுக்காமல் இருக்குது, யாரும் யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை, லாக்டாகவே இருக்குது. பட் நெய்க்காரப்பட்டி லேக் கிட்ட ஒரு 4-5 டாய்லெட்ஸ் இருக்குது, பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் வெரி க்ளீன் and very good. But கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சின்னதாக இருக்குது ஃபார் த டாய்லெட். ஸோ யூ மஸ்ட் மேக் கொஞ்சம் அவைலபிள் ஸ்பேஸ் பிக். ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு
அது ஒரு 7க்கு 7 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 10க்கு 10, ஒரு 15க்கு 15, 10க்கு 10 ஜாஸ்தி. ஒரு அந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஒரு 6 பக்கெட் ஸ்பேஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு பெரிய பக்கெட்டு ஒரு 6 பக்கெட் ஸ்பேஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இதில் 4 பக்கெட் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் நெய்க்காரப்பட்டியில். அண்ட் ஸோ தென் கொண்டலாம்பட்டி வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்ஸு தெரியல. ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டாய்லெட்ஸு. அண்ட் லைக் தென் சைடு பார்த்திங்கன்னா த சன்னியாசி குண்டு டெம்பிளில் வந்து டாய்லெட்ஸ் இருக்குது, ஓரளவுக்கு இருக்குது. அவ்வளோவா க்ளீன் சொல்ல முடியாது, ஆனால் நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. டாய்லெட்ஸு லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சில டாய்லெட்ஸு புது டாய்லெட்ஸ்லாம் லாக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷன் கூட வந்து வரதா இருந்துச்சு. ஸோ சன்னியாசி குண்டு சாண்டல்வுட் ஃபெஸ்டிவல் ஆன் சண்டே வரதா இருந்துச்சு. அண்ட் டுமாரோ ஜெர்மனியில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ போத் கேன்சல்டு பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா. அண்ட் ஸோ லைக் ஐ நீட் டு டாக் ஆன் மைக்ரோபயாலஜி ஆல்சோ. அண்ட் ஸோ சன்னியாசி குண்டு வந்து டாய்லெட்ஸ் இன்னுமே கேர் எடுக்கணும். ஏன்னா வந்து நிறையா பேர் வர போகிறாங்க. இப்போ திருப்பி ஃபெஸ்டிவல் வச்சா கண்டிப்பாக வருவாங்க. அண்ட் பிகாஸ் ஜனங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை, நாங்களும் அதிகமாக வேலை கொடுக்கறதில்ல. அண்டு ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வருவாங்க. ஸோ டாய்லெட்ஸ் வந்து எப்பயுமே க்ளீனாக வச்சுருங்க. ஸோ லைக் ஹோஸ் பைப்பு, பெரிய ஹார்ஸ் பைப்பு, ஒரு லைக் அதிகமாக ஜனத்தொகை கூட்டம் கூடுற இடத்துல வந்து ஒரு 1 to 2 பைப்ஸ் கொடுங்க, பெரிய ஹார்ஸ் பைப்பு. ஒரு 10 டாய்லெட்ஸுக்கு வந்து 2 பைப்ஸ் கொடுங்க க்ளீன் பண்ணுறவங்களுக்கு. அண்ட் தென் வந்து ஆசிட், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட் டைலூட்டட் ஃபார்மு ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட தான் கொடுக்கணும். அண்டு தென் soap powder is very important. ஸோ ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிக் ஆகாது. ஸோ ஹேண்ட் க்ளவுஸு, லெக்ஸு, கவர் மாஸ்க்கு, ஃபேஸ் கவர் மாஸ்க்கு எல்லாமே கொடுத்துருங்க. அண்ட் ஸோ ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் இருந்து தான் நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும். ஒரு பஸ்ஸில் பின்னாடி பேக் சைட் போட்டிருக்கோம்ல, இத்தனை மீட்ரு வந்து இடைவெளி விட்டு வரணுன்ட்டு, 100 மீட்ரு இடைவெளி விட்டு வரணுன்ட்டு, அந்த மாதிரி நின்றுட்டு பண்ணுங்கள். அண்ட் மேக் ஷுர் நீங்கள் வந்து டிசீஸ் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பப்ளிக் வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறவங்க, இந்த தெருவில் வந்து இந்த டிச்சு சுத்தம் பண்ணுறவங்க, இந்த பப்ளிக் வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறவங்க, இந்த ஹவுஸ் வேஸ்ட்டு, ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த கம்ப்ளீட் பாடி ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி மேட் அவைலபிள் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு தனியாக லைசன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ எனக்கு இப்போ தான் தெரிய வருது. ஸோ when I was a child, சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தா தான் தெரியுது. ஸோ கம்ப்ளீட் பாடி ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் பணத்திலே வாங்கிக்கோங்க. அண்டு ஸோ அதுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கணும். அண்டு ஸோ
அண்ட் லைக் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ மணி கொடுத்து வாங்க முடியாது. ஸோ ப்ரைமரியாக இருக்கிறது எல்லா கம்ப்ளீட் செட்டுமே எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. முக்கியமாக இந்த க்ளீன் பண்ணுறவங்க, ஒர்க்கர்ஸு, அப்புறமேட்டு இந்த டிசேபிள்டு ஊனமுற்றவர்களுக்கு தனியாக வந்து அவைலபிள் இருக்குது. அதுக்கு தனியாக லைசன்ஸ் தேவையில்லை. அது வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்லேயே வந்து அவங்க வந்து இந்த தனியாக கை, தனியாக கால், அப்புறம் தனியாக டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட்ஸ், பாடி சப்போர்ட்ஸு எல்லாமே வாங்கிக்கோங்க. அண்டு லோவர் காஸ்ட் வந்து அவைலபிள் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. பட் ஆனால் லைக் இந்த 100, 200 அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும். இப்போ 150, 250 அதுலலாம் கிடைக்காது. 100, 200, 500 அந்த ரேஞ்சில் தான் கிடைக்கும். அண்ட் ஸோ இன்னும் வந்து மணி அமௌண்ட் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் இது கொண்டு வரல. கம்ப்ளீட் டேட்டா, ஸ்பெண்டிங், எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அப்புறம் மணி வேல்யூ அலாங் வித் கோல்டு வேல்யூ அது இன்னும் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணல. ஸோ போக போக பார்க்கலாம். ஓகே, தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா, அப்புறம் ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனா, மிஷன் வெல் ஸ்கீமு, ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அசெட், அப்புறம் வந்து ப்ரெசன்ட் குரூப் ஆஃப் கம்யூனிட்டி வந்து ரூரல் கம்யூனிட்டி, அர்பன் ஏரியா, அக்ளோமரைசேஷன், அது வந்து ஃபியூ சிட்டிஸ் வித் குட் க்ரோத் வித் டீலினியேட்டட் பவுண்ட்ரி, அண்ட் அர்பன் கம்யூனிட்டி, காஸ்மோபாலிட்டன் கம்யூனிட்டி. பாருங்கள் என்னதான் சொல்கிறாங்க, அர்பன் அக்ளோமரேஷன், ஃபியூ சிட்டி வித் குட் க்ரோத் வித் டீலினியேட்டட் பவுண்ட்ரி. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 ஏக்கர்ஸில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். அண்ட் சோஷியல் ஏஜென்சிஸ், ஜென்ரல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ், உமன் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ், சைல்டு ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸு வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ், அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் ஈக்வாலிட்டிஸ், home care of aged sick, meals on wheels, hospital conveyance to sick, performance of household chores by home helper, companionship to the lonely old, interviewing technology types. அடுத்தது மெடிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ், laws of productivity, costing the exchequer, health resources, cost benefit, cost effectiveness, budgeting help is maximizing health situation, upbringing, socio-economic development, ABC analysis, bulk purchase and treating and managing, and all of the things. அப்புறம் வந்து geography, pathology, medical ecology, structure, function, characteristic, pathology, therapy எல்லாம், hospital sociology, அப்புறம் knowledge, attitude, practice, information, education, communication எல்லாம். அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹர்ட் ஆஃப் லெப்ரசி வந்து பெனிசிலின் நியூஸ் கியூர்ஸ் நிமோனியா, அண்ட் லெப்ரசி சைல்டு அட்டெண்ட் ஸ்கூல் வந்து ப்ராக்டிஸ். சீன் அ கேஸ் ஆஃப் லெப்ரசி வந்து இன்க்யூரபிள். HIV positive person works as typist. So that's all. We'll have chapter 5, health statistics, health information system. So I was saying about the toilets, and so like in the side toilets la irukku. Okay, after that பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட்ஸ் in here இந்த சைடு வந்து I don't know இங்கே பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு தெரியல. அண்ட் then Amabet on the side, there also I don't know. And so like Erkat,
ஏற்காடு வந்து லைக் வெரி குட், சான்ஸ்லெஸ். வாட்டர் இருக்குது, நல்ல கூலிங் சிஸ்டம், அண்ட் டாய்லெட்ஸும் க்ளீனாக வச்சுக்கிறாங்க. ஆஸ் யூஷுவல் 5 rupees. இந்த பொட்டானிக்கல் ரோஸ் கார்டன் கிட்ட ஒரு டாய்லெட் இருக்குது, வெரி க்ளீன், ஒரு தாத்தா வச்சுருக்காரு, அண்ட் வெரி நீட். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்பை திஸ் டீர் ஹவுஸ், வேறு அங்கேயும் வந்து ஒரு டாய்லெட் இருக்குது, அதுதான் வெரி க்ளீனு. அண்ட் தென் பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஹார்டிகல்ச்சரல் சென்டர், தேர் வந்து டாய்லெட்ஸ் ஆர் வெரி க்ளீன், அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் that's all I think. More there means everything was clean only. And so that's okay. And so after Ercard, and like ஏற்காடுலேருந்து கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னாலே அப் டு ஓமலூர் வந்து என்னோட ரூல் தான். ஸோ அது வரைக்குமே நைஸ் பிளேசஸ். ஓமலூர் வரைக்குமே என்னோட பேட்டன்னு சொல்லலாம். ஸோ நைஸ் பிளேஸு. தென் ஆஃப்டர் ஓமலூர், this Reliance retail mart, what is that, in 5 roads, Reliance Mega Mall, there வந்து very neat place. There also, why do you keep sitting toilets? That is not at all good for using. Childrensக்கும் good கிடையாது. அவுட்சைடில் இருக்கும்போது சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எதுக்கு சிட்டிங் டாய்லெட் வைக்கிறீங்க? இட்ஸ் நாட் குட். அண்ட் ஸோ தேர் ஓகே. அண்ட் there is this DMart. There are only some 2 toilets are only available, I think. That's no problem. But அதையும் ஏன் வந்து நாட் க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்க? டிமார்ட் வந்து இட்ஸ் a good company. Why are you spoiling the name there? And so then there is one cafe coffee day near there's one mall nearby this Venangodi Munipal temple. So there the toilets are very good. And so there is one more cafe coffee day in Rakipatti nearby. There also the toilets are very good. And so then to say about the sanitation, then Barbecue Nation, there was a good toilet. And the பெரிய hotels in the Ashwa Park and this 5-star hotels, always they keep the toilets clean. அப்பதான் the place, eating place also, they keep it as clean, and the toilets also clean. Other customers will be there regularly. And all of the shopping complexes and places, make sure you make it very neat. And that's all I think. And schools, already I have talked about the toilets. And okay, then we'll go to health statistics and health information system. We'll see in the next video. Thank you for listening.